Good morning. This is Min-jae, the leader of Team 3 who worked on the today's food project. 안녕하십니까. 오늘의 음식 프로젝트를 진행한 3주의 조장 권민재입니다. We'll briefly introduce our project as a review. We wanted to help people who are worried about what to eat. 저희 프로젝트에 대해서 간단하게 리뷰 차원에서 소개해 드리겠습니다. 저희는 무슨 음식을 먹을지 고민하는 사람들에게 도움을 주고 싶었습니다. So, we decided to help people choosing what to eat through mini-games that randomly select food and through food rankings that are based on scientifically derived statistics. 그래서 랜덤으로 음식을 뽑아주는 미니게임과 과학적으로 도출된 통계를 통해 음식의 순위를 보여줘서 먹을 음식을 고르는 것을 도와주기로 했습니다. This is our schedule we planned. This schedule was followed fairly well, but it wasn't completely followed. Before we get into the reason for why, let me show you what we actually went through. 저희가 계획했던 스케줄입니다. 이 스케줄은 상당히 잘 지켜졌습니다. 하지만 완벽하게 지켜지지는 않았습니다. 왜 그런지에 대한 이유를 듣기 전에 저희가 실제로 겪은 일정을 보여드리겠습니다. At first, we had planned to finish the implementation and then start testing, but we had to do the implementation and testing simultaneously, and study has newly added to our schedule. The total development period has increased, so even until a few days ago, we had to do study, implementation, and testing. 처음에는 임플리멘테이션을 끝내고 테스트를 따로 하려고 했지만 실제로는 임플리멘테이션과 테스팅이 동시에 진행됐습니다. 그리고 저희의 일정에는 스터디가 새로 추가됐습니다. 전체 개발 기간도 늘어나서 불과 며칠 전까지도 스터디, 임플리멘테이션, 테스팅을 진행했습니다. This is because we did not have enough knowledge to implement the project. There was nobody in my team who studied the web in depth, so no one knew exactly how much knowledge was needed for implementation. When we started to develop the project, we studied new things and did implementation at the same time. Because we realized we literally knew nothing. We also had to do testing right after we implemented one little function to find out whether it works or not. We rarely test the test at once, so we had to study again to find out what was wrong, and the repeating of this cycle caused changes of the initial plan. 이렇게 된 이유는 저희에게 프로젝트를 구현하기 위한 지식이 충분히 있지 않았기 때문입니다. 저희 팀에는 웹을 깊게 공부한 사람이 없어서 구현하는 데 얼마나 다양한 지식이 정확히 필요한지 아는 사람이 없었습니다. 막상 개발을 시작해보니 아는 게 거의 없어서 새로운 것들을 공부하면서 구현을 동시에 했습니다. 그리고 하나의 기능을 구현하면 제대로 작동하는지 테스트를 해야 했습니다. 테스트를 한 번에 통과한 적이 거의 없어서 무엇이 문제인지 찾기 위해서 또 공부해야 했고 이 순환이 반복되다 보니 초기 계획과는 상당히 달라진 점이 생겼습니다. Nevertheless, if there was something we didn't know, we taught each other. We searched YouTube, Googled, or went to the library. And we tried until everything works. 그럼에도 저희는 서로가 모르는 것이 있으면 최대한 알려주면서 서로 배웠고, 그럼에도 모르는 것이 있으면 유튜브를 찾거나 구글링을 하거나 도서관에 갔습니다. 그리고 될 때까지 시도했습니다. In the end, we could successfully do the project, and what you are seeing through the screen is the end result of what we have been made. 그 결과 화면에 보시다시피 저희는 성공적으로 결과물을 만들 수 있었습니다. If you go to the link at the bottom, you can see our webpage. 밑 하단에 있는 링크를 들어가면 저희의 웹페이지를 볼 수 있습니다. This is an abstract structure of what has been implemented over the past few weeks. We first developed the web and implemented frames of features such as minigames and rankings. After that, we created the database needed for each function and connected it using PHP. 저희가 구현할 시스템을 컨트롤에서 보면 다음과 같습니다. 가장 먼저 웹을 개발했습니다. 웹에 들어갈 미니게임, 랭킹과 같은 기능들의 뼈다를 구현했습니다.
그 후 각각의 기능에 필요한 데이터베이스를 만들고 PHP를 사용해서 연결했습니다. We hosted the web using web hosting service so that anyone can access through the internet. 인터넷을 통해서 누구나 접속할 수 있도록 웹 호스팅 사이트를 사용해서 호스트를 했습니다. Finally, we developed the Android application. Our initial plan was to build iOS app as well, but we didn't. We'll explain about why we did so later. 마지막으로 안드로이드 어플리케이션을 만들었습니다. 초기 계획은 iOS 앱도 만들기로 했는데 만들지 않았습니다. 이에 대한 설명은 추후 드리겠습니다. These are development environment and the languages used for this project. When developing web pages, front-end languages such as HTML, CSS, and JavaScript were written via Visual Studio Code. The database was created using SQL by controlling MySQL in phpMyAdmin. When connecting the created web and database, we wrote PHP at Visual Studio Code. When we almost finished connecting web and database, we used Android Studio to develop the Android application. 개발 환경과 사용된 언어입니다. 웹페이지를 개발할 때는 프론트엔드 언어인 HTML, CSS, 자바스크립트를 비주얼 스튜디오 코드를 사용해서 개발했습니다. 데이터베이스는 phpMyAdmin에서 MySQL을 제어해서 SQL을 사용해서 만들었습니다. 만들어진 웹과 데이터베이스를 연결할 때는 비주얼 스튜디오 코드에서 PHP를 작성했습니다. 웹과 데이터베이스의 연동까지 어느 정도 끝나갈 무렵에는 안드로이드 스튜디오를 사용해서 안드로이드 어플리케이션을 만들었습니다. Let's start from detailed step-by-step explanation of our web page. 웹페이지부터 하나씩 차근차근 설명해 드리겠습니다. This is the overall structure of our web page. This can largely be divided by About Us, minigames, food ranks, bulletin board, and contact us. 만들어진 웹페이지의 전체 구조를 보겠습니다. 크게 About Us, 게임들, 음식 순위들, bulletin board, contact us로 나눌 수 있습니다. First, the main page. 가장 먼저 메인 페이지입니다. The main page can be divided into 4 sections. 메인 페이지는 크게 4가지 부분으로 나눌 수 있습니다. There are tiles, logo and title, menu bar, and copyright notice. 타일, 로고와 타이틀, 메뉴바, 카피라이트 문구가 있습니다. If you drag mouse over the tile, the pastel tone box that covered the clicked part disappears and the picture is enlarged. If you click on a tile, you can also go directly to the linked page. We chose pastel tones for tiles to create a neat and calm atmosphere. 타일 위로 마우스를 드래그하면 클릭한 부분을 흐릿하게 가렸던 장막이 사라지고 그림이 확대됩니다. 타일을 클릭할 경우 해당 문구가 적힌 곳으로 바로 이동할 수도 있습니다. 타일은 깔끔하고 차분한 분위기를 내기 위해서 파스텔 톤으로 선택했습니다. Logo and title. Logo is brought from Miri Canvas. The logo is also used as the icon of the mobile application that we'll introduce you later. 로고와 제목입니다. 로고는 미리 캔버스에서 가져왔습니다. 추후 저희가 보여드릴 랩의 아이콘 또한 이 로고가 사용됐습니다. If you click the top right side, menu bar will be opened and you can see categorized pages at a glance. 우측 상단을 클릭하면 메뉴가 열리면서 존재하는 페이지들을 항목별로 한눈에 볼 수 있습니다. At the mid-bottom, a copyright notice is written. There is also a link to a site where we brought the template from. 중앙 하단에는 저희의 카피라이트 문구가 적혀 있습니다. 또한 저희가 웹페이지를 만들 때 사용한 템플릿을 어디에서 가져왔는지 링크가 있습니다. When we did our first presentation, somebody suggested us to make a responsive web. A responsive web automatically optimizes itself by the size of display. Desktop, mobile, tablet.
No matter whichever device you choose to connect to the web, you'll get optimized display. 저희가 첫 번째 프레젠테이션을 할 때 어떤 분께서 반응형 웹을 만들면 어떻겠냐는 제안을 해주셨습니다. 반응형 웹은 디스플레이의 종류에 따라 화면의 크기를 자동으로 변환시키는 웹으로 컴퓨터, 모바일, 태블릿 등 어떠한 기기를 통해서 접속하든지 각각의 디바이스에 최적화된 화면을 보여줍니다. If you connect our web through a monitor that has a narrow width of display or mobile, as we have shown before, you'll get a menu bar by clicking the top right side. 만약 모바일 또는 넓이가 좁은 화면에서 저희 사이트에 접속했다면 앞서 설명해 드렸듯이 화면 우측 상단을 클릭하면 메뉴가 나타납니다. 하지만 However, if you connect it from the wide width display, as you can see from the slide, you will see a drop-down menu bar. By clicking the menu bar, you can access to wherever you want. 화면의 넓이가 긴 디바이스에서 접속하면 이처럼 드롭다운 메뉴바가 보입니다. 원하는 버튼을 클릭해서 원하는 곳으로 이동할 수 있습니다. From now on, every web page will have the logo, the title, the menu bar, and the copyright notice at the same place. The only difference is that there are different things at the center instead of tiles. Therefore, we will only explain the contents that will be placed at the middle. 앞으로 어떠한 페이지를 방문하시든 타일을 제외하고 로고, 제목, 메뉴바, 카피라이트 문구는 그대로 재사용되고 가운데 있는 내용만 바뀝니다. 따라서 지금부터는 컨텐츠들을 위주로 설명해 드리겠습니다. This is About Us page. What's written on this page is who is in our team, what they did, where we belong to, and why we made this project for. About Us 페이지입니다. 이 페이지는 저희 팀에 누가 있으며 어떠한 역할을 했고 어디에 소속돼 있으며 왜 이 프로젝트를 만들었는지가 적혀 있습니다. And through the buttons at the bottom, you can see our updated history, references, and the privacy policy of the site. Since these 3 pages are additional information that is not very important to the functioning of the site, we have made them accessible only through the bottom of our About Us page. 그리고 하단에 있는 버튼을 통해서 저희의 업데이트 내역, 참고한 문헌 및 사이트, 해당 사이트의 개인정보 처리 방침 등을 볼 수 있습니다. 이 세 페이지는 사이트의 기능에 크게 중요하지 않은 부가적인 정보들이기 때문에 About Us 페이지의 하단을 통해서만 들어갈 수 있도록 했습니다. We'll introduce the minigame features. First is a roulette. 12 foods that most Koreans like and it can easily find restaurants at Korea is written on the roulette. If you press the spin button, a random food will be selected. I spin the roulette and got hamburger. I should go mom's touch after the class. 게임 기능들을 소개해 드리겠습니다. 가장 먼저 룰렛입니다. 룰렛에는 한국인들이 언제 어디서나 간단하게 먹을 수 있으면서 즐겨 먹는 12가지 음식들이 적혀 있습니다. 스핀을 돌리시면 랜덤으로 하나의 음식이 선택됩니다. 저는 스핀을 돌렸더니 햄버거가 나왔네요. 그래서 오늘 점심은 맘스터치에 가서 햄버거를 먹기로 했습니다. Next is drawing lots. Input up to 5 foods that you'd like to eat, and click OK. Then randomly selected food will appear on the screen. 다음은 제비뽑기입니다. 먹고 싶은 음식들을 최대 5개까지 적고 확인을 누르면 랜덤으로 음식을 선택해 줍니다. Ghost leg. Choose number of foods that you'd like to eat. You can select 2 to 5. Press OK to go to a page where you can input food that you'd like to eat. Input name of foods, then click Write a ghost leg. 다음은 사다리 타기입니다. 먹고 싶은 음식들의 개수를 먼저 선택합니다. 2개에서 5개까지 선택할 수 있습니다. 확인을 누르면 음식을 적을 수 있는 칸이 나타납니다. 이곳에 먹고 싶은 음식들을 적고 사다리 타기를 누릅니다. If you see this page, click any button that has a number. 다음과 같이 화면이 보이면 숫자가 적힌 버튼 중 아무거나 한 개를 누릅니다. Then, ghost leg will be proceeded and show you a random food. 그러면 사다리 타기가 진행되면서 당첨된 음식을 보여줍니다.
The ghost leg and the drawing lots have a difference from the roulette that I introduced earlier. You don't input anything on the roulette, but on the other hand, you do input food names for the other two games. Food inputted will be sent to the database. 지금 소개해드린 제비뽑기와 사다리 타기는 가장 먼저 소개해드렸던 룰렛과는 다른 점이 있습니다. 룰렛은 인풋이 없는 반면 다른 두 게임은 인풋 값으로 받았던 음식들을 데이터베이스로 전송하기 때문입니다. If the database has the food name that is the same with inputted food, food will be sent to the food statistics table. And if not, it will be sent to etc statistics table. We'll later explain the reason why we did so. 만약에 데이터베이스에 입력된 음식의 이름과 동일한 이름이 존재한다면 푸드 스태티스틱스 테이블에 정보가 전송되고 음식의 이름이 존재하지 않는다면 etc 스태티스틱스로 정보가 전송됩니다. 이렇게 한 이유에 대해서는 추후 설명해 드리겠습니다. Now, we'll introduce food rank features. First is the overall food rank. As you can see from the slide, foods are sorted in descending order of food preference. You can see the rank of over 250 foods. Don't you wanna know how we did set our initial preference? 음식 순위를 소개해 드리겠습니다. 가장 먼저 전체 음식 순위입니다. 화면과 같이 음식들이 선호도에 따라 내림차 순으로 정렬되어 있습니다. 250여 가지가 넘는 음식들의 순위를 볼 수 있습니다. 그렇다면 저희는 어떻게 음식의 선호도를 저장했을까요? The data of initial food preference was extracted from the Food World Cup. People compared 256 foods one by one, and every time they compare foods, preference rate for foods is updated. Therefore, this is fairly accurate. 초기 선호도는 음식 월드컵에서 데이터를 가져와서 삽입했습니다. 음식 월드컵은 256개의 음식을 하나하나 비교하면서 최애 음식 하나를 고르는 시스템인데 하나하나 비교할 때마다 승률이 업데이트돼서 나름 정확하다고 볼 수 있습니다. You might ask some questions. How will you update food preference after you put them in the database? Also, there are more than 256 foods in the world. Shouldn't you put more food? 이제 여기서 의문이 들 것입니다. 음식의 선호도를 가져왔는데 어떻게 업데이트를 할 것인가? 음식의 종류는 256가지를 넘는데 저 데이터만으로 충분한가? Earlier, we said food inputted at the minigames will be saved in one of two tables in the database. Food statistics table has a name, preference, and category of food stored. 앞서 저희가 게임에서 입력된 음식들이 분류에 따라서 데이터베이스에 있는 두 개의 테이블에 저장된다고 했습니다. 이 중 푸드 스태티스틱스 테이블은 음식 랭킹에 쓸 음식의 이름과 선호도, 종류가 저장되어 있습니다. If the food that already exists at the table is inputted, the preference for them will be increased by 1. 만약 이미 존재하는 음식들이 입력될 경우 입력된 음식들의 선호도가 1씩 올라갑니다. If you see the overall food rank, the first ranked food, 삼겹살, had 799 preferences, followed by sushi with 765 and steaks with 556. 전체 음식 순위를 보시면 현재 1인 삼겹살은 799의 선호도를, 초밥은 765를, 스테이크는 556을 가지고 있습니다. Insert 삼겹살, sushi, steaks at drawing lots and press the choose button. 제비뽑기에다가 삼겹살, 초밥, 스테이크를 누르고 choose 버튼을 누르면 타다! You can actually see those preferences are increased by 1. 짜잔! 실제로 선호도가 각각 하나씩 오른 것을 알 수 있습니다. What will happen if you input food names that are not in the database? The database has 라면, so the preference of 라면 will be increased by 1. But 도시락 and burrito are not in the database.
만약 데이터베이스에 존재하지 않는 이름들을 입력하면 어떻게 될까요? 라면은 데이터베이스에 존재하기 때문에 푸드 스태티스틱스에 존재하는 라면의 선호도를 올려줍니다. 그러나 도시락과 브리또는 데이터베이스에 없는 음식들입니다. As explained earlier, a record with food name and preference of one is created in the etc food statistics table. If etc food statistics has a burrito or 도시락, the preference will be increased by 1. Why do we use the inconvenient way? Wouldn't it be convenient to just add a new name to food statistics? 앞서 설명해 드렸다시피 etc food statistics 테이블에 음식 이름과 선호도가 1인 레코드가 생성됩니다. 만약 etc food statistics에 브리또나 도시락이 있다면 선호도가 1 오르겠죠. 왜 이렇게 번거롭게 하는 걸까요? 그냥 푸드 스태티스틱스에 새로운 이름을 추가하면 편하지 않을까요? That is to prevent people from inputting things that aren't food name or input the data that has more than 2 names or input with spelling mistakes. We'll occasionally check etc food statistics and manually update food statistics. 그 이유는 바로 사람들이 음식의 이름이 아닌 것들을 입력하거나 철자를 잘못 적거나 같은 음식이지만 다른 이름을 가진 것들을 입력해서 발생하는 사고를 방지하기 위해서입니다. 저희는 일정한 주기마다 etc statistics를 확인해서 수동으로 food statistics를 업데이트하려고 합니다. This is the food rank of the chosen category. In the food statistics table, the category for each food is also saved. On this page, if you choose any category, you can see the rank of food belonging to the category. 다음은 항목별 음식 순위입니다. Food Statistics 테이블에는 음식들의 항목 또한 저장되어 있습니다. 이 페이지에서 원하는 항목을 선택하면 그 항목에 속해 있는 음식들의 순위도 볼 수 있습니다. Click the Japanese food. Then you can see the rank of Japanese food only. 일식을 클릭하면 이렇게 일식의 순위만 보여줍니다. Let's the bulletin board. If you go to the bulletin board page, you can see a list of posts. If you want to write a new post, just click Write. 게시판을 보겠습니다. 게시판 페이지에 들어가면 현재 쓰인 글의 리스트가 보입니다. 만약 새 글을 작성하고 싶다면 글쓰기를 누르면 됩니다. Fill everything, then click the right button at the bottom to upload the post. We blocked clicking the bottom if they aren't fully filled. 제목, 닉네임, 비밀번호, 내용을 모두 작성한 후 하단의 글쓰기 버튼을 누르면 글이 써집니다. 하나라도 작성이 안 되면 버튼을 누르지 못하게 막아뒀습니다. When the button is pressed, what was filled will be sent to the database. Passwords are encrypted and stored, so you don't have to worry about security. 글을 작성하고 버튼을 누르면 데이터베이스에 데이터가 전송됩니다. 비밀번호는 암호화돼서 저장되므로 보안 걱정을 할 필요가 없습니다. We have implemented the edit function of the article, but the delete function has not yet been implemented, so you should upload your post carefully. If you want to delete it, you need to contact the administrator. How do you make an inquiry? 글의 수정 기능은 구현했지만 삭제 기능은 아직 구현하지 않았습니다. 글은 신중하게 쓰셔야 합니다. 만약 삭제를 원한다면 관리자에게 문의해야 하는데 문의는 어떻게 하냐고요? You can do it right from Contact Us page. Go to Contact Us page, fill in all the fields and press the Submit button at the bottom. Then the entered information will be sent to the database so that the administrators can check it and give you an answer. This is everything we have implemented for the web. 바로 Contact Us 페이지에서 할 수 있습니다. Contact Us 페이지로 들어가서 입력한을 모두 채우고 최하단의 Submit 버튼을 누르면 입력한 정보들이 데이터베이스에 전송돼서 관리자들이 확인하고 답을 줄 것입니다. 이상으로 저희가 외부로 구현한 것들의 소개가 끝났습니다. We didn't just write the codes, but we also hosted the web so that anyone can access it through the internet. We set our budget as 20, so we hosted through .home.
a free web hosting service. 저희는 단순히 코드만 짠 것이 아니라 웹 호스팅 서비스를 이용하여 누구나 인터넷을 통해서 접속할 수 있도록 했습니다. 예산을 0원으로 설정했기 때문에 무료 호스팅 사이트인 다톰을 통해 호스팅했습니다. If you host through .home, you can use an external program such as FileZilla or connect to FTP from File Explorer. No matter which method you choose, just move the modified file and the web will be modified immediately. 다톰을 통해 호스팅하면 파일질라 같은 외부 프로그램을 사용하거나 파일 탐색기에서 FTP로 접속할 수 있습니다. 어떠한 방법을 사용하든 수정한 파일만 옮기면 바로바로 웹도 수정됩니다. We also used Android Studio to develop the Android application. 그리고 저희는 안드로이드 스튜디오를 이용해서 안드로이드 앱도 만들었습니다. It is currently being reviewed for registration by Google, but sooner or later you can download it from the Google Play Store if it passes the screening. 지금은 구글에서 등록 심사 중인데 조만간 심사에서 통과하면 구글 플레이 스토어에서 또 다운받을 수 있습니다. If you download the app from the Google Play Store and tap the icon, you will see the logo for about 1 second and go to the main page. Since it is a web view app that has ported the web to mobile, there is no extra function. However, there is an advantage of being able to use it easily by just clicking the app without access through the web browser. 플레이 스토어에서 앱을 다운받아서 아이콘을 누르면 약 1초 정도 로고가 보이고 웹페이지로 이동합니다. 웹을 모바일에 이식한 웹뷰 앱이라서 특별한 기능은 따로 없습니다. 그러나 앱을 사용함으로써 인터넷을 통해 번거롭게 접속하지 않고 쉽게 이용할 수 있다는 장점이 있습니다. Our initial plan was also create an iOS app and distribute it on the App Store, but this plan was broken. 저희의 초기 계획에는 iOS 앱도 만들어서 앱스토어에도 배포하려고 했지만 이 계획은 무산됐습니다. Because if you only pay $25, you can create a developer account that will allow you to upload applications on Google Play Store forever. But Apple's App Store requires $99 every single year. 왜냐하면 구글 플레이 스토어는 $25만 내면 개발자 계정을 만들어서 평생 사용할 수 있지만 애플의 앱 스토어는 매년 $99를 내야 하기 때문이죠. While we were working on the project, we found out a few things we could do better if we do another project in the future. First of all, we weren't fully ready to start the implementation. Because we only had a little knowledge of HTML, CSS, and JavaScript, we had to continue studying during the development phase. As a result, the development speed was really slow, and we could not implement all of the features we had planned. 저희가 프로젝트를 진행하면서 몇 가지 아쉬웠던 점이 있었습니다. 가장 먼저 개발을 위한 충분한 준비가 되지 않았다는 것입니다. 저희는 HTML, CSS, 자바스크립트를 거의 알지 못했다시피 해서 개발 중에도 계속 공부를 해야 했습니다. 그러다 보니까 개발 속도도 느렸고 저희가 계획했던 기능들을 모두 구현하지 못했습니다. Secondly, it would have been good if we made a more detailed schedule. Of course, the schedule continuously changes during the development phase, but a detailed schedule lets us possible to flexibly deal with it. 두 번째는 좀 더 상세한 스케줄을 만들었으면 좋았을 것 같다입니다. 물론 개발 중에 계속 스케줄이 바뀌겠지만 상세한 스케줄이 있으면 스케줄이 바뀌어도 유연하게 대처할 수 있기 때문입니다. We also felt we had to do a little better on a web design. We used a pastel tone as we planned in the beginning and implemented. But when I asked a friend who had majored in design to test it, he said the design is a little bit boring. I think this part could be solved by steadily studying design and developing an eye for design. 또한 웹 디자인을 좀 더 잘해야겠다고 느꼈습니다. 저희는 초기에 계획한 대로 파스텔 톤을 사용하고 깔끔하게 구현했지만
디자이너를 전공한 친구에게 테스트를 부탁해보니 디자인이 조금 심심한 감이 없잖아 있다고 합니다. 이 부분은 꾸준하게 디자인을 공부하면서 안목을 기르면 해결이 될 것 같습니다. Finally, we learned that it would have been nice to start developing with GitHub. We backed up files from time to time to avoid unintended accidents. But as the development got longer, managing the backup files became one of a task. And every time we finished implementing one feature, we shared files, which could have been easy if we used GitHub. 마지막으로 GitHub를 사용해서 개발을 시작했으면 좋았을 것이라는 것도 배웠습니다. 저희는 불의의 사고를 피하고자 파일을 수시로 백업했는데 개발이 길어질수록 백업 파일을 관리하는 것도 하나의 일이 됐습니다. 그리고 공동 개발의 특성상 파일을 수시로 공유해야 했는데 이 또한 GitHub를 사용했다면 쉽게 할 수 있었을 것입니다. There were some areas for improvement, but all of our team members did their best to play their roles, and as a result, we could successfully produce meaningful works and finish the project by the deadline. 몇 가지 개선해야 할 부분이 있었지만 저희 팀원들은 모두 최선을 다해서 각자 맡은 역할을 했습니다. 그 결과 기간에 맞춰서 조금은 부족한 점이 있을지라도 유의미하게 완성된 결과를 만들었습니다. This is the end for our presentation. I really appreciate you guys for listening to this. Also, I would like to thank all of my teammates for doing their best for a long time. Without them, I would never be able to finish a project this well. 이상으로 저희의 마지막 발표를 마치겠습니다. 들어주셔서 진심으로 감사합니다. 그리고 오랫동안 최선을 다해주신 저희 조원들에게 모두 감사합니다. 그들이 없었더라면 프로젝트를 이 정도로 잘 끝낼 수는 없었을 것입니다. Feel free to ask us any questions if you have. 질문이 있으시면 해주시기 바랍니다. Jaeok said we have added study at the schedule, and how did they do study together? And my answer is if you go to slide 7, we said teach other a lesson, and we did it by online. Because of COVID-19, we couldn't meet each other face to face. So we either met by Google Meet or Zoom and just taught each other. Or sometimes we used KakaoTalk. And Sona said, how did we set our test phase? And we just dragged our files to FTP server and just pressed F5, which is refreshing the page, and that's how did our test. 테스트는 그냥 파일을 FTP 서버로 옮겨가지고 Ctrl F5를 눌러서 웹페이지를 그냥 새로 고치면서 테스트를 했습니다. And also we asked other people, like our friends, our family, for testing. Delete post on web and delete. I couldn't understand your question. Like, what do you mean by that's too heavy? For now, there aren't many users, so I think that's okay for now. And we're going to do maintenance if there are more users in the future. 지금까지는 사용자가 많지 않기 때문에 괜찮고, 만약에 미래에 사용자가 많아진다면 유지 보수를 통해서
그 부분은 개선하려고 합니다. 그리고 DB에서도 삭제 가능합니다. 물론 이거는 관리자가 해야 하는 것이긴 한데, and we can also delete at the database. Of course, that's what administrators will do. But yeah, we have a delete function, but not for users. 관리자가 해야 하는 것이긴 한데 딜리트 기능은 있습니다.